Всім привітки, з вами Ронт. Сьогодні продовжуємо проходити гру Hogwarts Legacy. Сьогодні у нас друга серія проходження. Перша серія закінчилась на тому, що в мене пропало світло. Так вийшло. Тому не знаю зараз, звідки ми продовжимо. Вам всім гарного перегляду і не забудьте поставити лайк та прокоментувати дане відео. Вам всім гарного перегляду, ми будемо продовжувати. Чим є продовжити, є загрузити гру. Не знаю, де воно зараз. Буде тут. А можна це пропустити, так? Це ми бачили. Тут билися. Це ми бачили. Це за давню магію розказують. Це вони побачили, що там розказували за давню магію. О, от звідси, по-моєму, мене викинуло. З цього моменту. От з цього моменту я вже не в курсі. Це в порядку? Да, в порядку, а як? З цим гобліном, скоріше за все, ми будемо битися в самому кінці гри, тому що він буде самим фінальним босом. Не може бути. А хтось з тими здібностями мав би тут на цьому місці опинитися. А, наша церемонія розподілення чекає, тому що факультету в нас ще ніякого немає. І якраз тут зараз буде Хогвартс. Дивіться, яка красота. Дивіться, 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 дивіться! Це ж Хогвартс! Гарно, гарно зроблено. Красиво. Молодці, ну гарно зробили. Прям файнецько, прям подобається. Буде розподілення. Мабуть. Гарно, по графіці гарно. Сюжет цікавий, зав'язка інтересна. Те, що її, правда, на 5-й курс одразу кинули. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Ну да, так буде краще. I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you Добре, and me. нікому не будемо розповідати. Thank you. Можливо. Ready for the sorting ceremony? Зараз ми зайдемо в самому кінці, всі будуть на нас дивитися. Ну, якраз нормально, як вишенка на торт. Директор, походу, каже, тут же всіх розподілили, вже майже все з'їли. Black. Ага. Prepare yourself to meet the headmaster. З директором познайомити. Ну, видно, що директор. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. Якщо не терплячий If до you're директора. lucky, we might still be able to get you sorted this evening. Ну, добре, що є шанси. I'll be in touch. Добре, давай, дядько. Боже, дівко, ходи не так же ж. Якось трошки елегантніше ходи. А то ноги розставила. Якось в розчепірку ходиш. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Не всіх розподілили. Welcome. You're just in time. Have a seat. Хі-хі.
І за це тут самому треба буде вибирати. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. Так, скоріше би почати вчитися, скоріше б замок. Давайте вчитися. I'm looking forward to meeting my professors and learning all I can at Hogwarts. Indeed. Hogwarts has much to offer a dedicated student. And what you learn in class will prepare you for challenges outside the classroom as well. I wonder. I detect something in you. A certain sense of... what is it? Яку? Так, відвага. Так, відвага це по-любому Гриффіндор. Так, любознательність, що кругом носа любить пхати, це Когтевран. Вірність, це, напевно, Пуффіндуй. Амбіції, це, скоріш за все, Слізерін. А ми будемо любознательність A вибирати. desire to learn. I do enjoy a good puzzle, and I believe I have a ready mind. You're clever indeed. Скоріш за це, You за have цими the запитаннями ability заховали. to reflect clearly on that which puzzles others. And you've a ready mind, quick to learn. Perhaps you belong in Ravenclaw. Так, церемонія розподілення. Розподілення шляпа ваші при виборі факультета. Когтевран. Студенти Когтеврана знамениті своїм творчим підхідом, смікалкою і находчивістю. Вибрати можна інший факультет, а можна цей. Звичайно, підтвердити. Я взагалі сюди і хотів з самого початку. You belong in Ravenclaw! Я тому і вибирав синє волосся. Тому що в них, по-моєму, синя форма. Не особливо там щось змінилося, але... Так, свини дуже зраділи, хоч і кричали так, як ніби на стадіоні. And one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Маєш тобі. Який хід вони провернули? Enough. It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Він очікує на що? Щоб і втічуть, а поїсти я ще не встигла. Ківка не встигла поїсти Quite an моя. entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. Проведуть нас в кімнату. As I was Дякую. saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to Привет. meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Ідем. В кімнату нас проведуть. Покажуть, де будемо спати, їсти. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. Might be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I am, Та Professor. з 5-го курсу This одразу. is the entrance to the Ravenclaw common room. You must solve a riddle to enter. I will be Щоб of much зайти, help, треба I'm загадку afraid. відгадати. This sort of thing has always confounded me. Маєш тобі. Вибрав називається, да? Who lived longer? The ghost or the poltergeist? A ghost or a poltergeist? A non-being can never have been. Диви, яка розумна дівка. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank Перший you, урок. Professor Weasley. Хорошо, You're дякую вам, welcome. професоре. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Дякую. А ми спати, скоріш за це, не будемо. Раз її слова були
А ні, нормально поспали. Я думав, зараз буде якась пригода. Все, поспали? Як, ти виспалася Looks трошки? like everyone's gone. Better head to the common room. Так, дістатися до Хогвартса. О, до речі, тут є така штука. Де тут налаштування десь я бачив. Налаштування. Поле зору. А ну давай збільшимо на 20 аж. О! Поле зору на 20 збільшили. Я б не сказав, що воно сильно збільшилося, але. Але в принципі є. Так, нам потрібно знайти свою. Поняв. Там знайдемо. Можна чеклувати? Чеклувати можна. О, там щось знаходиться. Тут нічого нема цікавого. Не можемо тут нічого відкривати. Тут якийсь шарик стоїть. А, я вже книжки чиїсь порозкидав, вибачте, будь ласка. Я не хотів. Там куди? На наступний поверх. Картини рухаються? Картини рухаються. Це вже непогано. Якось воно так близько знаходиться, воно так раніше було, воно ж так не було. Так, духи літають. Це зараз буде весело. Привітики вам всім! От, отут. I suppose some introductions are in order. Так, треба з усіма переговорити, щоб знали, що я тут нова. Так, представиться Амету, Еверету і Саманті. Саманта, ти де? Ти хто? А вот. Привітики тобі. Еверет. Здорово, Еверет. One moment. Watch this. What is this? Я думав, він реально кинув бомбу. І вона That рване wasn't зараз. quite Буде the дуже reaction I весело. wanted. Oh well. What did you hope would happen? Якийсь дурник. I suppose I hoped it would lighten the mood. Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. I'm Everett, by the way. You seem downright calm next to some of these characters, and you survived a rather harrowing trip here. Про які? Звідки знаєш, що у нас там було? Пише от, куди спокійніше, чим багато знах, це після таких приключень на путі сюди. Ти звідки знаєш? Звідки вона взагалі знає, що якісь були пригоди у нас сюди? Так, з нетерпінням чекаю нового заняття. Взагалі трохи переживаю. Harrowing indeed. I'm still a bit on edge myself, and a little nervous for classes to start. Oh, you needn't be worried. Truly, there's no reason to be nervous. Most professors are firm but fair. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm still here. Wait, Ну да, did якщо you такого, say як ти не most не professors are вигнали, found то... unfair? Ha! I did. But We probably must best I know let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces that dung bong back to me. Nice meeting you. You too, Everett. Давай, Еверет. Так, йдемо. Що в нас тут? There's only one common room that everyone wishes they could get in. That's Hufflepuff. Been that way for 1,000 years. Можна просто вертіти і більш нічого. Здорово! А ви не хочете зі мною поговорити? Не хочете. I'm not sure this is the right spot. Що у нас тут? Яблучко можна погризти. З'їмо, бо нічого не їли з дороги. Так і не посадили нас за стіл, всіх вигнали. Не встигли ми прийти, вже кажуть, все, наїлися, йдіть звідси. I want him to be in the perfect place. A place he'll be happy with. But I can't seem to find it. Great golden gobstones! I want him to thrive here. Golden gobstones. My own little expression. I bought this Dittany seedling from home and I so want him to feel cozy. Dittany is amazing, isn't it? So much healing power in such a little plant. I've a bit of a thing for plants, as you can see. Ладно, ти мені хілки будеш давати, я I'm зрозумів. Samantha. Nice to meet you, Саманта, будеш Samantha. давати Is хілочки. Dittany used in Wiggenweld potion? It is. Looks like someone's been studying up on their potion making. Actually, Professor Fig told me about Wiggenweld potion. Of course. I heard you were studying with him before term. He's an enigma, Fig. Teaches about theory, yet seems to know a lot about practical magic.
Так, він так багато знає, і я навіть не знаю. Давай не знаємо. Будемо притворятися, що ніц не знаємо. He did teach me a few things before term, but that's all I can tell you. Well, I hope he told you about more than Wiggenweld. You've lots to catch up on, I'm sure. Так, мені здається, пуфендуйці люблять рослини. А що багато вчеників самостійно вирощують інгредієнти? Is it common practice for students to grow their own ingredients? Oh, yes. In fact, our herbology teacher, Professor Garlic, encourages it. And I don't можна think самому Professor Sharp, рослинки our вирощати, potions master, cares вирощувати. where you get your ingredients, as long as your brews are all perfect. An Пуфендуйці що affinity скажуть? for herbology is more typical of a Hufflepuff than a Ravenclaw, isn't it? Ordinarily, perhaps, but it runs in my family. We've a full plot of these little fellows back home. Чого ти на I пуфендуй не suppose you пішла? could say herbology is in my roots. Пожартувала, тримаюся корнів. Ну, бо в неї там вирощують рослини. Коротше, це був жарт. Так, ну що, It was nice to meet you, Samantha. дякую, що Good luck познайомились, with your Саманта. Disney. Thank you. And good luck Тими to you too бур'янами. on your first day. Вирощуй їх. Дякую, дякую. Так, ще одне яблучко, давай схаваємо. Бо реально нічого не їли. Так, маємо, значить, вона буде допомагати хілки робити, той буде бомби якісь смердючі кидати, а ти що будеш робити? Deep breath. Здорово тобі. Why, hello. Would you like to take a look? Спочатку про 3, чи як? Can't see too much in the day. Well, except for stars like Sirius, Canopus, Vega, and Arcturus. I'm Amit. Pleasure to have you in Ravenclaw. Never met someone who's been so close to a dragon before. Can't say I recommend it, frankly. It's nice to meet you, Amit. I take it you like astronomy. Oh, буде yes. карти давати, So мабуть. much to be learned from the stars. Also, there's something about the open air and night sky above the tower. It's invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw is incredibly knowledgeable. Так, дивитися за зірками дуже цікаво. Ніколи не нравилось. Давай, дивитися за зірками дуже цікаво. I hope astronomy is on my schedule. It sounds interesting. I have good news for you. You are most definitely taking astronomy. It is required for all fifth years. Блін, точно будемо астрономію вивчати, а ми збрехали, що любимо Plus, астрономію. a quality telescope can show you things you never dreamed of. I suppose I'll see you in class then. Yes. Oh, Це не and всі тут speaking of class, притрушені трошки. better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Be seeing you. Пісінню? І тобі пісінню. Так, зустрітися з професором Візлі біля гостиної. Давай, ідемо. Нічого нема? Отут щось є цікаве. Це що таке? Щось можна сюди класти, якийсь вогонь запалити можна. Ну, ми не вміємо вогонь запалювати поки що, скоріш за все, тому нічого ми тут не зробимо. Професорко, ти де? Ти ж не вискочиш з осталі зараз. А, вниз треба йти. Тут нічого нема? А, нічого немає. Професорко, ти де? Ні, гарно, дивіться, як зроблено, стіни, все як має бути. Good Стеля. morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this Готові. day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially доганяти. as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. А, треба ж екзамен OWLs. здавати. Owls. Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Дякую, що переживаєте. Це Here що, you відповіді? are. ГДЗ. Тримай. Це ГДЗ, там всі відповіді. Прочитаєш і точно здасиш. What is it? It is a wizard's field guide.
It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Дякую, дякую, що дали. Оп, і сховали. Класно, Thank дивіться. you, Professor, but Не what треба do you рюкзак mean носити. we'll keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Йдем, покажеш. Йдем за професором. This way. Іду. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Такий безстарій, як відьмаку. Більш за все, будуть там I розказувати за certainly різні would have рослини. appreciated something like the field guide when I was a student. Ну ти ж не поступала одразу на 5-й курс, правильно? Ти вчилася з першого. Що за дядько? Why don't you cast Revelio on this bust and see what details the Ага. field guide can provide? Ну давай. Так. Бюст Когтеврана. Цей бюст створено в честь факультету Когтевран, знаходиться в високій башті Когтевран. Спасибки. Так, ви тільки що відкрили питання з руководства. Ваш прогрес буде відображатися тут. Хорошо. Заберіть страниці в Хогвартсі. Виконайте завдання із руководств. Це єдиний спосіб заробити очки досвіду. А ну відкрити руководство. Так, це ваш рівень чарів. Досвід XP, отриманий в результаті проходження завдань, збільшує ваш рівень і силу. Так, ваше руководство відслідковує текущий прогрес в проходженні місій. Виберете меню місій, щоб продовжити. Ну давай. Так. Общий прогрес 1%. Нормально. Зібрав всю першу сторінку руководства, ви відкриєте нову категорію завдань. Тут будуть появлятися все нові завдання, які ви будете розблоковувати під час своїх пригод. Виберіть сторінку руководства, щоб продовжити. Давай. Так. Значить. Кожна пригода має пару рівнів. На кожному з них вас чекають спеціальні нагороди. Починайте із зовнішнього вигляду і закінчуючи важливими обновами. Окей. Нагороди можна отримати в меню питань. Повертайтеся частіше, щоб отримати всі нагороди, які ви розблокували. Понятно. А як відкрити ще раз, бо я забув, бляха. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Хорошо. Постараємося. Я забув вже, як відкривати те руководство. А ну на те, мабуть. О, на те це зовсім інше. Те це в нас виходить. Що це таке? Різні заклинання. Це взагалі якісь супер топові заклинання, мабуть. Це заморожує. О, Левіоса. Прикольно. Трансфігурація є. Прикольно. А це самі прості, да? А, ні. Самі жорсткі. Імперіо. Круціо. Авада Кедавра. Жорстко. Потім. Давайте доберемося спочатку з професором куди треба, там далеко йти. Йоми, там No донизу. time to waste. You've classes to attend. А йдемо на уроки, як же ж. Без уроків нікуди. Що у нас тут? Revelio. Це що таке? Ага, тут якийсь кубик є. І там якийсь кубик є, а от там щось є цікаве. Ой-ой-ой. Поняв? Треба ж за професором йти. Потім все будемо шукати, потім все будемо дивитися. Good timing. А, тут вогонь Perfect запалити. opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Ага, Your є field летуче guide плам'я. contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Так, вам вдалося знайти точку бистрого переміщення з летучим полум'ям. Ви можете відкрити карту в будь-який час, щоб швидко дістатися до будь-якої точки з цим полум'ям. Давай, М, відкрити карту.
Ми тут. Хогвартс розділено на дві основні області. В лівій частині карти живуть студенти і професори. Тут є гостіни і великий зал. А мені куди треба? Виберете Хогвартс. Так. Значить, нам на драбину цю. Йдемо. Ви можете видати точку з летучим полум'ям, які доступні в цьому регіоні. Точки з летучим полум'ям зеленого кольору. Це те, яке вам вдалося знайти, включаючи гостіну вашого факультету. Які не світяться, цих ви ще не знайшли. Окей. В першій частині карти знаходиться точка інтересу, зв'язана з навчанням, включаючи в астрономічну башню, бібліотеку і теплицю. Хорошо. Бібліотеку. Постройка до бібліотеки. Персовізія зблокувала для вас точки з летучим полум'ям в центральному залі. Змініть карту з допомогою А і Д і відправтеся в точку з цим полум'ям в центральний зал, використовуючи це. Окей, давай. Центральний зал. Погнали. Поки більш-менш все зрозуміло. Так, це що, центральний зал прям весь такий зелений? And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. В центральну залу це веде, хорошо. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Дивіться, як файно. Там щось літає. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. Sometimes the prefect sits next to me. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Так, розкажіть про уроки заклинань. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Дякую. Що таке захист від темних? Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense against the dark arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of defense against the dark arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Heckert in charge of our students' education in that regard. Так, що таке Hogsmeade? You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends. Пиво in due можна course. пити з друзями, гарний професор. Оце професор, каже, можеш там відпочити, пивка попити. Дякуємо тобі, професоре. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Підозрюю, що ви не так просто шукали речі і в Хогвартс. Так і є. Ні, це не так. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of Він the ж сказав нікому не devil. розказувати. Professor Fig, your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the Democracy. dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it А chose дракони, us. вони ніби Very well. невразливі до магії. Enough chit-chat. I need to get to class myself.
Might I rely on you, Professor Fig, Тим to дракони explain the жорсткі. details of the field guide's map? Of course. Thank you. Тим вони і жорсткі, тому що на Good luck магію today. дракони ніяк And не remember to реагують. use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me Дякуємо, in my професоре, classroom дякуємо. after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Хорошо, дякую, професоре. Так, професор Фік, привітики. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? Так, сер. I did my best, but I'm fairly certain she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know поки не where this будемо. path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to Йдемо, щось guide трохи you. навчимося. Speaking of guides, Такими... and so that Оля. I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? О, давай. Unfold it and have a look. Так, відкрити журнал завдань. Завдання можете, відкривши карту, відслідковувати. Так, ці символи основне завдання. Виконуючи основне завдання, ви продвигаєтесь по основній історії, відкриваєте нові можливості і заробляєте досвід. Хорошо. Деякі завдання заблоковані із-за чого? Із-за того, що требують налічі треба певні заклинання мати або мати достойний рівень. В цих випадках для активації завдання вам потрібно досягти необхідного рівня і вміти використовувати необхідні заклинання. Нові заклинання можна вивчити, виконуючи задачі професорів, або в якості нагород за завдання. Так. Почніть відслідковувати завдання з допомогою, щоб продовжити. Це у нас заняття по защиті від темних, заняття по заклинанням. Ну давайте. Акцію тут можна вивчити, а тут левіосу можна вивчити. Акцію. Левіос. Давай на левіосу. Відслідковувати завдання. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, Дякуємо. sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, Хорошо. focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Спасибки. Так, значить, нам треба завдання з темних цих. Так, завдання завершено. Добро пожалувати в Хогвартс. Привітики. Зачарований компас, новий елемент. Спасибки. Журнал завдань. Так. Завдання по заклинаннях у нас є. Ми спочатку сюди йдемо. Це на що? Основні. Відносини. Побочні. Виконані. Всі. Хорошо. Карта. Значить, ми тут, а нам треба сюди. Швидко ми якби сюди переміститися не можемо, тому що ми не відкрили ще ніякого вогонька. Окейшки. Тоді йдемо пішечки. Заодно обдивимося, що тут є. Це наш рівень, це наше... Щось тут є. Так. Це в нас предмети для рук. Що ми тут маємо? Рукавички, так? Нам треба рукавички? Нам рукавичок не треба. На вулиці тепло. А, тут ще предмети можуть мати якісь чарівні здібності. Прикольно. Прикольно. І навіть захист і напад покращувати. Оце чотенько. Так, головні убори.
Окуляри, да? Таке собі. Так, наряд. Стандартний в нас наряд. Це стандартне. Так, плащі і мантії. Тут є. Можна чимось замахатися. Ні, не будемо цим. Можна продати за 30. Не будемо продавати. Головний убор. Капелюшок. Ой боже, яка ти капелюшкові такаво собі, я тобі скажу, не дуже. Колекції. У нас тут по колекціям нове є. Ревеліо. Так, це значить рекорд, який можна знайти з допомогою Ревеліо. Щось ми тут вже знайшли, да? А от, ми знайшли оце. Юст. Хорошо. Що в нас тут далі ще є? Так, завдання. Ви виконуєте завдання, щоб подвигатися по сюжету. Окейшки. Завершіть завдання і ви отримаєте легендарні рукавички. Хорошо, тоді погнали. Так, якийсь зачарований компас нажав В. Тиснути на В і приведе вас до любого місця. Гарненько, гарненько. Як тут пройти? О. Загружається. Чого ти біжиш? Я не хочу бігти, хочу йти. А, це ти типа йдеш так. Боже, як воно прогружається, звісно. Там якийсь дядько грається. Івс. Серйозний персонаж, бо я його ще десь бачив. Знову ці якісь карти. Можна просто крутити. Ну я думаю, що не просто крутити. Там далі щось з ними буде зв'язано. І ну дивіться, як заморочилися. Файна зала. Це дуже і дуже красиво. Як заходиш на нову локацію, спочатку треба, щоб все прогрузилося. Привітики. Handy resource indeed, Oh. your field guide. I'm most pleased to be included. Так, дякую тобі. Так, ну що, почнемо завдання. Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the great poacher raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Давай. Так, зафіксуйте. Все, погнали тоді. От тобі Левіоса. Левіоса. Levioso. В Гаррі Поттері це вчили на першому курсі. А тут на п'ятому? Now, let's try something a little larger. Я так поняв, я маю, да? На хто ж? Конечно, що я. А ми вибрали Let us Левіосу. begin with the basic cast. Основне заклинання. See how the dummy deflected your cast? Бачу, This time, бачу. cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. Поняв. Good. Well done.
Файно? Well done. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start Dueling. with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, Прикольно. basic cast, and Protego. You may begin. Давай. Ну що ти? This should be easy. Tego. Complicates things. For your first duel. Let's just say I'm a quick learner. Only all my students with this adept. I do enjoy a lively duel. Щось він випав за арену випав. Лабак. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Чегол малий. А ти як думав? Тільки так дали малому тягла. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. Дякую, ну I само собою. demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Спасибки. Додаткові завдання — це хороше діло було. Right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. І вільні? Окейшки. Що ми тут маємо? Так, знайшли скелет. Це великий скелет дракона, який висить в класі захисту від темних сил. Являється трофеєм, взятим професором траляля, це ми в курсі, з браконьєрами. Заберемо собі. Що тут ще є? Щось є в неї в кабінеті. Ага, замок. Для початку треба вміти замки зламувати. Поняв. Що у нас тут в зеркалі? Не видно себе нормально. Здорова. You drilled Sebastian. He's strong competition. Well done. Спасибо, дівчатка. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. Ну, та ти що думали? Треба вчитися. Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. Я бачу, що ви тут спілкуєтеся. Бачу хлопчики з хлопчиками, дівчата з дівчатами. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. Понятно. Так, що тут ще можна з ким поговорити? З тобою не можна. Ти що скажеш мені, дівко? I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Понятне діло. Вона тобі тягла дала. Nice Здорова. work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't Здорово, expect a Себастьян. new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Так, перша дуель. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, Просто but його I з- know better. з Magic грязюкою requires зрівняла. intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Так, ну давай, інтригуюче звучить. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's Okejszka. joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Окейшки, спасибки, що сказав. Давай, побачимося.
Так, завдання завершено. Так, другий рівень. Непогано. Відкрити журнал завдань. Маємо другий рівень. Тут ми відкрили щось по основних завданнях. Рукавички відкрили. Отримати нагороду. Далі можна відкрити легендарну накидку. Якісь легендарні рукавички. Так, страниця руководств. Виконано. Треба 8, щоб знайти оці рукавички. Виконано. Давай отримаємо окуляри. Що в нас тут ще? Колекція. Щось нове сюди ми взяли. А, сюди ми взяли ось цей скелет. Хорошо, хорошо. А тут що? А тут відкрили рукавички і все решту. А це в нас і так є. Додатковий контент. Я щось вдівати не вмію. Чи вмію? А ну, інвентар. Інвентар це те, що ми маємо, а не те, що це оце треба. А чому ми не можемо йти оту штуку? Цікаво. А рукавички я ж відкрив, чи їх тут немає? Прикол. Якось, значить, щось не то. Це, виходимо звідси. Так, по завданням. Що ми маємо по завданням? Далі. Непогано у нас в серці пройшло. Тепер вам доступні побочні місії. Доступ можна знайти в регіонах Хогвартса, відмічені таким-то мічком. Щось там туди-сюди. Поняв? Поняв, прийняв. Так, мисії тут. Нам треба заняття по заклинанням. Акцію можемо отримати. Погнали. Відмітили, типа, да? Відслідковуємо чи не? Да, відслідковуємо. Щось нове навчилися, вже хорошо. Знайшли тут якісь вогні. Нам вниз треба, ну глянемо, що тут зверху є. Що тут щось цямкнуло. Чайочку можна пийнути. Пийнемо чайку. Здорово вам, що ви як? Віддихаєте? Давайте на заняття шуруйте, а не відпочивати. Вони тут зібралися. Дивіться, яка картина файна. Відьма горить щасливо, руки доверху підняла. А спору нема, посунься. Хлопці! А ну дайте пройти. Бляха, я застряг. Можна перекати робити? О, все, дивіться. Чим вам не Elden Ring? А у нас що таке? Щось там грає, якийсь музичок. Як тобі? Подобається музика чи ні? Відвертається, він на нас дивиться? Не дивиться. Нам треба взагалі десь нагору. Йдемо тоді нагору. Це у нас хто такий? Щось дзенькнуло. Дзенькнуло все на горі. Опа, привятики. Ти хто будеш? Хай нам туди взагалі. Трошки не туди пішов я. Ні, ну класно, дивіться, все як файно зроблено. Просто красота. Що таке? Нічого толкового, просто коври. Тут ми зайти не можемо. Зайшли в туалет. Знайшли якісь монетки, а в туалетах що тут? Не зайнято? Чо аж наверх вода б'є? Це просто лаг. І в туалеті ніхто не сховався. Реально? Опа, тут хтось зілля варить в туалеті. Якісь зачинено. Більше нічого в туалеті немає корисного. Хтось зілля варить. Відсилка на Гаррі Поттера. Правильно? Неправильно. О! Знайшли вогник. Це в нас ще один туалет. Що таке з тобою? Тебе якось відкривати треба вміти, да? Щоб тебе відчинити, тебе треба якось вміти відчинити. Ня. Ми ще поки не вміємо це відчиняти. Йдемо поки на заняття. Ми ще ж нічого не знаємо, по суті, а я вже хочу тут так кругом відслідкувати.
Спочатку навчитися, потім будеш вміти, будеш випендрюватися. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Some of us don't necessarily want him. Так, почати завдання, давай. Акцію ми тут маємо вивчити. Here, behind you. There is an open seat here. О, привет, привет. Дякую. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Незнайомі. Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. У нас немає книжки. Before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Хто реально не знає, I що am це? afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Жартівник. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Реально Now п'ятий let's курс put нічого не those знає, чи textbooks що? to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Будемо щось нове. Це забирати. Ну давай. Акція. Accio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, все and it is заняття an було, чи що? exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Погнали. Я думав, що це все, прийшли, він потрендів і пішов. Каже, все, кінець завдання. Заняття закінчено. Непогано, ні, за що їм гроші платять. Але ми, в принципі, вивчили нове заклинання. Але все-таки добре, що хоча б на I've always музику є. found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Ого. So why don't we have our newest student start us off? Нової учениці. Ну, само собою. Що треба робити? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will, but instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more, or it'll fall, yes? Now, I could keep talking about theory all day, but practice is the best professor. Так, Show us how підтягнути, it's done. кажеш, да? Ну, попробуємо. Very good. Ай! Don't lose your composure. That's it. Нормально. Перший раз був тренувачний, так не часто. Splendid. Not to worry. Ой. Перебор, звісно.
Very good. Points to Ravenclaw. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Знов це що? You'll be the blues just as before, and Лора Miss це синя, Onai, you are а playing проти red. Онай буде Clear? червоними. Yes, sir. Окейшки. Давай. Попробуємо. Ніхрена собі. Ти, гівнючка. There we go. 50. Просто. Ай, бля, перебор, мабуть, ні? Ні, нормально. Excellent control there. Be sharp. По 50, нормально. Ах ти ж гівнючка, вона прям передо мною. Прям передо мною поставила шарик. Brilliant. Є 50. Watch this. Є. 80 проти 100. Ну мені тепер хоча б на зелене треба. Хоча б на зелене. Хоча б на любе, в принципі. Все, нормально. Very good. Ура, ми виграли. Let us make this a bit more interesting, shall we? Ага, даже I так. think we are well past interesting at this point. I'll say. Прикольно. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Here we go. Ну вона гівнючка. На 50 одразу. That is how it's done. Так, треба почекати. Ай, бляха. Stay focused. Перебор. Капець. Ми програли, походу. Let us see this. Я поняв. А як воно притягується далі? Що за фігня? Так нечесно. There we go. Чекайте. Splendid. Ну блін, якби я перший так не прогавкав, Watch this. то було все нормально. Ну, впадь! Впав. Окей. Oh no. Тепер мені треба на 50. Або на 40. Quite impressive. Блядь, це на 30, нічия, ну теж нормально. Тоже нормально. Я думав, це 40, це 30. Ну нічия. Very good, both of you. Well done. Але виграти хотілося. Якби я не просрав перший. Як мене так получилося? Ну, як получилось, так і получилось. Що зробиш? Class is dismissed. Gather your things on the way out. A tight game. It turns out we were evenly matched. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Так, якщо ж ти не розумієш, я справлюся. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country.
Так, угаду велика? Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. Так, But it поясню, never наче seemed вона intimidating дурна. or overwhelming to me. It always felt like home. Це на що схоже, ця Is школа? Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. А магія така сама? This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. Так. Так, невероятно. You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I Ну, це must взагалі admit, класно без however, палички. that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Дякую тобі It's велике. nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Уагаду. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Давай, удачки. You can use Accio on humans. A word, if you're so if you would. inclined. Да, кажи, професоре. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation. Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? And what a close match between you and Miss Onai. Invigorating. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Дякую, дякую. Так, завдання завершено. То що надо? Що ми тут маємо? Щось є тут інтересне. Там є замок, але замок ми той не можемо туди зайти по-любому. Замок рівень 1. Так, доступні нові завдання. Відкрити журнал завдань. Так, заняття з Віслі. Палочки, раунд 1. Мені потрібно поговорити з секретним дуельному клубі, поговорити. А ну йдемо туди, в секретний клуб. Йдемо в секретні клуби. Де він там знаходиться, той ваш клуб секретний? А що тутки? Так, то якось можу швидко переміститися? Не можу. Карту міняти можна, да? Це у нас що? Карта світу. Карта Гоксміта. Я тут, а мені треба ось туди. Ну пішли пішки. Та немає. Можна і пішечки піти. Хоча, в принципі, до професора ближче. А ну чекай, ну. Професор у нас де? Тут-о. Давай сюди. Ідемо. Веди мене. Компасе. Так, трансфігурація. В класі трансфігурації. Йдемо. Нам треба ще навчитися замки зламувати, тоді буде якийсь толк. А так. Так, хватить оце ногою стукати. О, котики! Привіт! Привіт, киця така хороша. Уркає. Подиви на неї. Хороша киця. Давай ще разочок погладимо. Хороша кицька. Ти хто такий? Revelio. Не каже, хто такий.
Так, тут у нас полум'я є. Imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Так, чекай, куди тут нам йти? Туди треба йти. Підожди, ще оце інтересно, що це таке. Тут треба щось вставити, щоб щось побачити, мабуть, що. Так, взагалі по лакам ходити не треба. Тут ще якийсь от глобус. Наставляли тут глобусів, цілу кубу. Так, професорко, де тут твій кабінет? Тільки всього цікавого, але допоки не зможемо зламувати замки, нічого ми цього не побачимо. Так, двір трансфігурації. I heard that Professor Binns died one night and showed up to class the next morning as if nothing had happened. I don't think he even knows he's a ghost. I'd never have a harsh Так, хтось вмер. О, ще один котик, привіт. I for one could stay here forever. Better than where I'm from. Коти, от чого в Хогвартсі не хватало, це котів, реально. В фільмах котів було одна кицька і то того. Фінча, Фільча, чи як воно називається. І то така собі кицька. Привіт, а ти хто така будеш? А що ти? Не переживай. О, тут вогник є. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Класно. З вогниками придумали доволі навіть прикольно. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, Навіть на картині кицька. Нам такого треба there you навчитися. are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as Нормально. much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Ні. А професор Фіг нічого не сказав? Ні, професоре. Так, треба подумати. Професор Фіг, мабуть, таки нічого й не розказав. Чи розказав? Ні, давайте просто не... Ні, професор. Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Дякуємо. Так, професор Ронан про це говорив. Так що, да, професор Ронан про це Ronan говорив. did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Ого, навіть так. Хорошо. Так, що ви ще можете розказати про лавку з Can зіллями? you tell me more about the potion shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell А рецептів немає. А де ж ми Professor рецепти Sharp маємо asked that they знаходити? have a couple of particular recipes on hand for you. О, спасибо. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. Поняв. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ну, точно Ollivander is пощастило. a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. Так, окейшки, дякую, що все розповіли, I'm професоре. eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them.
Так, краще Себастьяна, може Натті. Себастьян чи Натті? Себастьян чи Натті? Натті, мабуть. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Добре, Harlow, постараємося, if you can. постараємось. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Що воно так пропивати? Це ж діти. Це ж діти, а вона би тільки пиво би пити. Так. Поговоріть з професором Ронаном, щоб отримати свою першу завдання. Задача – це особий тип завдань, які дають вам професори Хогвартса, і після їх виконання вони вчать вас використовувати нові заклинання. Нагородою за виконане ваше перше завдання є відновлюючі чари репаро, які необхідні для виконання інших завдань. Ви можете відслідковувати свої завдання і їх виконувати в меню задач своїх руководств. Поняв? Спасибо. Значить, мені треба з професором. Що у нас тут є? Не можна? О, заберемо. Так. Часткова трансфігурація. Второкурсника. О, це, походу, відсилка на Гаррі Поттера. Відсилочка на Гаррі Поттера. Хорошо. Що ми ще тут маємо? Більш нічого. Відсилка. Так, мені потрібно з Ронаном поспілкуватися і щось там відчитатися. Ще один котик, привіт! Тебе я ще не гладив. Привітики. Хороший котик. Будемо гладити всіх котиків. Як це ж котиків і не гладити? Привітики! There you are. You have a new spell to teach me, Professor? Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. Хороше More заклинання. frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Окейшки. Так, а навіщо ці Why завдання must I потрібні? first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience. And these А як tasks я можу should provide you with практично just that. використовувати Such заклинання, якщо я не experience is знаю? invaluable when mastering any new bit of magic. Окейшки. I'll start on the task right away, Professor. Так. Значить. Що у нас тут по завданнях? Так, це колекція. Завдання. Так, завдання професора Ронана. Заберіть. Страницю разом з збитою статуєю. Заберіть першу страницю в башні темних тих. Окейшки, погнали. Будемо шукати зараз. Де там? Кудись нас поведе ця штука, да? Одне ось тут знаходиться, да? This is the right area. I wonder where the flying page is. Got it. Так. Окейшки. І ще одну треба ось там забрати. Доволі недалечко. A flying page must be around here somewhere. Не то. Brilliant. Хорошо. Нічого, в принципі, важкого нема. Вроді би нормально навчилися. Ну що, професора, дивіться, як ми файно все зробили. Опа, I тут trust щось the є. preliminary tasks weren't too much trouble. Заберемо. Фонтан у виді віверни. Цей фонтан на дворі трансфігурації з зображенням віверни служить місцем відпочинку, і там збираються студенти. Не дивлячись на слухи, можливо, спровоційним сером
Доганом це, безумовно, не та сама віверна із долини річки Уай, вбита веселим рицарем помимо його волі. Ну, веселого рицаря ми ще поки не дуже зустрічали. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Давай. Remember, your wand is a conduit of your magic. Різні три клавіші нажимати, нічого собі. Давай, давай, давай. Встигаємо. Вивчили як добрий день. Так, відновлюючи чари пари можна використовувати для словних об'єктів, елементів навколо. That's it. Хорошо. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Завдання професора. Завершено. А що тут можна щось? Типа починити можна, ну? А де ти хотів? А, отам десь. Отут? Ні, чекай, щось не то. Що він говорив взагалі? Він за щось говорив, тільки не знаю за що. Такий ящик є якийсь. Та дівка вже втекла. За щось він говорив, але я так і не поняв за що. Так, в даний момент ви нічого не відстежуєте. Окейушки. Що в нас тут є? Так, це в нас Фоксміт. Це в нас пристройка до школьної бібліотеки. Що там треба зробити? Астрономічне крило. А тут у нас южне крило. Так, окейушки. Це ми все повивчали. Я думаю, на цьому поки що серію можна завершити. Як тут, до речі, вийти? Я не знаю. Настройки? О, зберегти гру? О, ручне збереження. Збережено. Хорошо. Вийти до головного меню. Ось такі справи, ось така в нас друга серія получилася. Вам всім величезно дякую за перегляд. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та прокоментувати дане відео. Вам всім гарного вечора, відпочивайте, набирайте сил, будьте здорові, щасливі, багаті та мирного неба над головою. З вами був Ронд, до нових серій, до нових проходжень.